today's episode of The Black Chair, unveiling his most significant lesson from his 5-month stay in Thailand as an outbound exchange student. Let's meet Carl Jan Baluyo. Hi mga katantition! Welcome to the episode of The Black Chair with our special guest, an outbound exchange student in Thailand from the College of Engineering Education. Let's meet Carl Jan Baluyot! Yay! Hi Carl, welcome to The Black Chair. Thank you, sir. Thank you for inviting me. Kay first time po ako diri sa Oval. Alright, Carl, are you ready for today's interview? I'm ready, sir. Okay, so let us start. Tell us something about yourself. You may tell us your educational background and what were you when you were in high school or senior high school. Hi everyone, my name is Carljan B. Baluyot. You can call me KJ kay kana naman ginatawag sa ako sa Thailand. Ina-nickname nila sa ako, sir, no? And I'm currently taking up BS in Civil Engineering, and last year I applied for an exchange student under the AIMS program, or ASEAN International Mobility for Student. And luckily, sir, no, I got in and was sent to Thailand to study for 5 months, starting from August to December. Can you share us what initially inspired you to become an outbound exchange student in Thailand? Ako, sir, no, when it comes to education, ginatanan ako siya na parang more of self-investment siya. So, kung na-ay chance na to learn, for example, kanina chance na makatog lain country to study abroad, to experience educational system sa lain country. So, ginatake dyan siya ako na chance. So, muna nagapamotivate sa ako na mag-try dyan o biskan unsa na activities na regarding sa kanang na-growth good siya, sir. Yes. Nakoy makuha na growth. So, it is like telling us that there's no harm in trying. Like you would also, if the opportunity is coming into you, you have to grab it. Exactly, sir. Kay ano ba ya, dili tanan matagaan og opportunity ani na chance, tapos kanang i-grab na lang kay dili tanan matagaan jud og kanang quality education. So as kung tagaan kag chance, go grab it kay it will help you and motivate you in the future po. Okay. So pag take nimo karon sa kanang exchange student ka scholarship, was there any fear ba or hesitation that you had before prior to going in Thailand? Siguro, sir, dili, sir, no, kay pag-start pa lang na ako, pag-sunod pa lang na ako sa UM, kay I've been eyeing to this program na gyud. Wow. Kanang unlike sa uban, sir, na kanang makita lang nila sa poster or sa mga announcement. Ako, sir, kay research na ako sa UM kung unsa ba pwede ma-try na other activities. And so nakita na ko siya. So I've been eyeing to this program before entering UM. Tapos motivation na po siya na ako, sir, na dili mabagsak yun. Kay isa siya sa requirement to, sa criteria na dapat wala ibagsak ang sa college. Yeah, what I like the most about outbound exchange student just like you is that I'm always curious about asking nganong need jud ninyo mag-outbound exchange student. Like, I do salute the students for overcoming their fears, because they bang nga mahadlok matog other countries because they might be feeling nervous or maybe hesitant of going there because they wouldn't know exactly what they will be doing there pag nasa dito, no? Murag. So you as a college student, it's good because you've been eyeing for that already for before or prior UM, and yeah, nice siya. Kay dili tanan ng good nagaisip what they are thinking of is just to be a normal student in the university. Like kung mo abroad man, murag lang, or atong mag other countries possibly would just for vacation purposes. No? Alright, Carl, before ka natag Thailand, unsa mga expectations nimo? Siguro, sir, kay wala ako nag-expect that much kay Southeast Asian country siya. So I think na dili kayo dako ang adjustment. Pero somehow pag adto na mo, sir, no, kay na culture shock with gihapon ko. Like for example, sir, no, ang ilang kalsada kita always right, sila always left. So first pa lang pag adto na ko, hapit na heaven. Ano good, sir? Tapos isa pa ka instances, sir, no, kanang proud man ko kay disiplinado man ta diri sa Davao, sir, no, in terms sa kanang pedestrian lane. Yes. Confident kay ko dito, sir, na taga Davao ko, so mo-follow jud ko. Sa dihang di man sila maundang na no answer, so mga 30 minutes na ko dito nag-indog sa pedestrian lane. Okay. Yeah, pero nagyan po yung time na mo-stop sila, tapos sige na migbaw, tapos nadala na ko na siya na trait diri, sir, na pag every time mo pass ko sa pedestrian lane, magbaw jud. Do you find it as a struggle ba for you as a stranger in Thailand? Siguro, sir, kay prior pag ato na mo, wala na mo siya na search or wala mi kayo
wala siya dyan na mo na search at all. Okay. So pag abot na mo dito na shock lang mi. Tapos nakaingon lang mi na tinuod yun ng mga memes sir no na once mo step na ka sa kalsada sa Thailand kayo marag paspas kayo sila. So na-prove na ko na tinuod yun na siya. Okay, so why Thailand? Of all other Southeast Asian countries, why did you choose Thailand? Okay, so pag apply na ko sir dili man jud to Thailand. Pero na, eventually kay gi-search naman ako siya kung unsay So maayo what's on top of your head? Japan or Japan. Korea. Or Korea, okay. Kanang ginaisip mo gud ako that time sir na same sa Philippines sir ba na nata sa Pacific Ring of Fire murag galinog dito pod. So feel ako mas advanced ilahang na sila mga advancement naghihimo sila in terms of earthquake engineering. Alam ko murag daghan ko ma-learn pero di man wala siya sa choices na ako. Wala siya sa choices na gi-offer sa ako. So nag-Thailand mi. Nag-go na mi sa Thailand, duha mi sir no. Nag-go na mi sa Thailand tapos isa po sir no kay fanboy man ko ni Lisa sir no sa Blackpink. Agay. So feel na ko sir Fanboy na siya na Lisa. feel ako sir na magkita gina-manifest yun ako na magkita mi sir pero guess what sir Kita mo? wala Ayaw mo nakita. Wala. So, wala gyud so okay. gi-consider na ko siya sir no kay best daw ilang engineering school isa siya sa mga top na school sa Thailand so nag-go na Okay, so asa ka nga school sa Thailand? sa Kimot siya no KMUTT daghan na ginapadala sa UM dito sir no so abot na mo dito murag expected na oy taga UM ni murag mag-perform well ni medyo ano siya kana maka-happy pero maka-pressure at the same time Maka-pressure. na mag-perform well sa academic. Okay, do you not see it as ano ba as an advantage because we UMians or we Filipinos are we could speak the English language and ang sila murag lisod no. Lisod for kayo siya them. sir no. So do you not find it as ano ba as an advantage for you nga makipag-compete sila ka? para Or sa murag the adjustment comes in you as a stranger? para sa ako sir no kay advantage kayo siya kay ang ilahang mo kay international study magut ako ang gituan dito sir murag ang section sir ba kay English jud ang mode of instruction. Okay. So every exam na mo kay feel na ko dira magkamali ako mga classmates sa instructions kay di kay nila masabtan kayo ang English that much. So feel na ko mo lang mong edge dito sir. What was your biggest challenge while staying in Thailand? Siguro sir ang isa sa biggest challenges na amoang na encounter ni Angel dito kay language barrier gyud sir kay naabtan jud kog 30 minutes sa murag cashier sir nangutana lang ko kung pila mong bill. Diskan pa nagamit mig kanang extension na sa akong mouth ang Google Translator sir no pero murag it's not giving kaayo. Ano man maglisod lag kasabot sa English or what? Maglisod sir like diskan Even Biskan- basic? ang uban sir kay biskan student sir no kay biskan basic kay dili kaayo pero napoy uban jud na fluent pero most siguro karamihan sa ilaha sir kay dili maglisod gyud mi communicate. So doon sa pag survive atong struggle nimo sa sa cashier na nag-wait ka for 30 minutes and you even had your Google Translator. Sir, How did you ni-action na lang overcome? gid siguro ko. Ni-action lang gid ka sir dito. Like what? Kana receipt mag kadugayan siguro kay nagets na niya. Tapos sige lang ko Google Translate gyapon. Siguro mali ang pagka-translate or mali siguro ang pagka-translate nila sa Thai. Yes. Mao siguro ira to. Tas duha man mi ato ni Angel so tinabangay na lang may anig action dira So kung lisod ang kung nanamo sa public places just like a restaurant or the like, how much more when you were in the classroom setting? Do you find it still ba as a struggle for you or dili na? sa classroom sir kay dili kaayo kay ang section namo sir kay pang international maguto so Yes. most likely most of the students kay speak yun sila English. Dili inana ka fluent pero At least maka-understand they like can basic. understand. Yes sir. Okay. Maka-sabot And sila when basic. when you speak English language, murag di na lisod para sa ila ka. Oo, dili sir pero lost in translation gud gihapon mi sir most of the time especially sa mga activities sir no kay dili si Angel jud sir kay matuban na siya sa ako sir no kay kung first day to ingon niya na kahilak ko sir naghilak na siya sa akong atubangan. What murag time na jud ni na makipag mag-istorya na jud kay dili man ko kayo para ma-istoryador gud sir. Yes. So feel na ko isa na sa mga na-develop na ko dito na makipag socialize. socialize gud sa Open. oo. Yeah. Murag So, okay, unsay mong pinakaganahan ng mga like how would you describe these Thai students? Are they competitive ba despite of the language barrier or
So, siguro sir, in terms academic, na yung mga students kay mostly, na may mga scholars good sila sir, no? So, mostly sa mga scholars kay kanang competitive yun sila. Pero, may kaingon ko sir na majority dito kay na friends, magundya na ako, sila tanan, halos. So, kanang ginatabangan mi nila kay first time po data nila magka-classmate exchange. So, ginatabangan mi nila throughout this whole process sa among stay dito. 100 times a day ko kay Chai, murag siya yes, right? Murag kanang for example sir no mangutan na sa imo mo chai lang ko sir murag okay murag tanan murag yes siya all right ana Ang chai. oo murag siya ginagamit ako siya sa tanan so ano na ko ang whole day sir no na chai lang ako ang gamit toward ma-survive na ko siya. Pero wala ka naka-learn og kuan good like complete sentences. Na yung mga phrases kay tuluan man mi dito Sige daw, sample dami be. Sikati dami. sir kada din ba ako ahod sir pero ang kanang my name is Pomchu KJ Cup ala lang sir tapos pag wala na koy may istorya sir no kay may ako Michael Jai pa sa Thai kanang I don't understand Thai language so ma-end ang convo dahil sir mag-Chai na rin ko ana sir Chai Chai. Isa mo nag ciao wala sa kuan sa kanang goodbye. og kanang nasa lagi tudlo sa ako sir no na kanang good job Yes. kanang Keng Mak kanang ano sir kanang for example diri sa Philippines na magtudlo ta sa mga sa afam o kanang Tagalog words or Bisaya words na ginakatawan murag na experience na ko siya dito sir no gitulo ko nila Keng Mak kanang good job so ina nila ingon ako sa moang professor adjourn man ang professor dito sir adjourn so sino kayo adjourn Keng Mak so makatawa ang professor siguro nagamit ako na hantod ni uli ko sir pati ang mga driver Keng Mak na ako sir. Alright, Carl, being an exchange student for 5 months, what's the biggest lesson that you learned in Thailand that you somehow brought here with you in the Philippines? For me sir no kay kanang gratitude yun siguro kanang heart na full of gratitude kay sa ako ang na-experience sir no grateful kay ko sa UM sir no na ila kong itagalan na chance to experience international educational resources o make friends international or friends kanang people around the world siguro full of gratitude lang ko pagpadulong sa Thailand o pag-abot diri sir magkana jud ang biggest na nakuha na ko dito o reconnection dahil sir no kay sa Thailand kay nag-reconnect ko sa akong mga sa old fashion na ako na wala na ako ginabuhat Okay, it's the gratitude. Murag, somehow, at all times, we have to be grateful. Masin, unsa pa na mga kuan, bagay-bagay, we have to be grateful. Masin pag, for us, for them, it's very small lang, but we have to be grateful every day. No? Grateful sa tanang bagay, and naiuban na di maka-appreciate even small things. Alright, we're down to the last question. As we all know, UM is very supportive to its students, not just in music, in sports, but even in academics. So, can you tell us, what can you say about the support that you receive from UM? So first and foremost, no, kay my heart is full of gratitude to University of Mindanao sa Eriao, sir, no. Yes. Kay Sir Ray, Ma'am Isa for guiding us and kanang this whole process of kanang pagato sa laing country kay naa sila always sa amoa. Ginatabangan jud nila always. Murag he did not only give us open doors of opportunities, no, pero also windows of possibilities, sir, no. Yes. Kay daghan jud na kanang mga plano nako og kanang gi-manifest dati na tinuod jud, and I'm so grateful sa kanila institution, University of Mindanao, for giving us this chance. All right, Carl, let's do the quick talk. Are you ready? Yes, sir. Favorite Thai dish? Pad Thai, One word to describe your experience in Thailand. reconnection, Best souvenir you brought back. elephant pads. Top tourist destination you visited in Thailand. Daghan, sir, no, pero ganang ko sa Pattaya. And one thing you missed most about home while in Thailand. Wala. Dito, sir. Sabi mo nang wala. Daghan, sir. Kuan, siguro, saan? Yung family. Family. Treasured. Oh, wala, sir. Wala. Wala, no. Sa man na kasakit din malaman lagi. Anong malaman? Di na malaman. Wala mo kayo. Sakit. Wala, sir. Wala ko yung mystery. And that's a wrap for today's episode of The Black Chair. Please do not forget to like,
follow and share my social media accounts. See you on my next episode. Transition!